Assalamu alaikum everyone. I am teacher Ahmed and today we are going to talk about hieroglyphics writing for ninth grade module number 4. So let's get started. Okay guys, open your student's book, page 42. So last lesson في الدرس السابق we read the first section and explained about it. And today we are going to explain the second section and to know more about hieroglyphic writing. But before we start, now let's read question number 4 and you have to answer them. إذن يجب عليك أن تجيب عن أسئلة السؤال الرابع after the lesson بعد الدرس. Number 1. السؤال الأول. What do the pronouns in bold refer to? إلى ماذا تشير الضمائر بالخط العريض؟ Number 2. What do the underlined words in the article means? إذا ماذا تعني الكلمات التي تحتها خط في المقال؟ Number 3. Do you agree with the article that our writing system today is much simpler? Why and why not? إذا هل توافق على المقال الذي يعتبره النظام الكتابي لدينا اليوم أكثر سهولة؟ لماذا أو لماذا لا؟ Number 4. Do you think that in the future هل تعتقد في المستقبل new writing systems might be developed and be even simpler than the one we have today? Justify your answer. إذا هل تعتقد أن أنظمة الكتابة الجديدة قد تكون كذلك في المستقبل أكثر أو أن تكون بسيطة من تلك التي لدينا اليوم؟ قرر إجابتك. Okay guys, so you have to answer these questions after the lesson. إذا يجب عليك أن تجيب عن هذه الأسئلة بعد نهاية هذا الدرس. Now let's move to the second section. Okay guys, now let's read it. Hieroglyphic writing uses symbols or pictures to represent objects. إذا استخدمت الكتابة الهيروغليفية الرموز أو الصور لتمثيل الأشياء. People wrote hieroglyphics in rows or columns. إذا كتب الناس الهيروغليفية في صفوف أو أعمدة. In the case of rows, في حالة الصفوف, you can read them from left to right or from right to left. إذا في حالة الصفوف يمكنك قراءتها من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار. So you must look at the human or animal's figures to work out which direction to read. إذا يجب أن تنظر إلى الأشكال البشرية أو الحيوانات لتحديد الاتجاه الذي يجب قراءته. Okay guys, so here we have or, it is conjunction وهي أداة ربط. Can, it is helping verb وهي فعل مساعد. And here the pronoun them refers to symbols or pictures الرموز أو الصور. From, it is very good preposition وهي حرف جر. So here we have work out. So it is phrasal verb and it means to understand. إذا يجب عليك أن تنظر إلى أشكال البشرية أو الحيوانية لفهم أي اتجاه القراءة.
So they always face towards the beginning of the line. So here we have the pronoun they refers to human or animals. إذا الحيوانات أو البشرية أشكال الحيوانات أو البشرية always face towards دائما يتجهون نحو إيش؟ the beginning of the line بداية السطر. Like this picture. So here we have a bird. So the beginning of the line is began from left to right. إذا بداية هذا السطر يبدأ من الشمال إلى اليمين. How can we know؟ كيف نستطيع أن نعرف؟ From very good from the animal or the bird من هذا خلال الطير أو الحيوان بإمكانك معرفة السطر من أين يبدأ. Let's complete. In the case of a column, you must read from top to bottom. إذا في حالة العمود إذا كان الرسومات على شكل الأعمدة يجب أن نقرأها أو تقرأها من الأعلى إلى الأسفل. So here we have beginning it is gerund and look at this picture. So at this picture it is in case of column. إذا هاي في حالة الأعمدة. So you must read from top to bottom. إذا يجب عليك أن تقرأ من الأعلى إلى الأسفل. Hieroglyphic symbols are divided into alphabetical signs that represent a single sound. إذا تنقسم الرموز الهيروغليفية إلى علامات أبجدية alphabetical signs. هذه العلامات الأبجدية that represent a single sound التي تمثل صوتا واحدا and signs that represent a combination of two or three consonants. إذا وعلامات تمثل مزيجا من اثنين أو ثلاثة أحرف ساكنة. إذا تنقسم الرموز الهيروغليفية إلى علامات أبجدية تمثل صوتا واحدا وعلامات تمثل مزيجا a combination of two or three consonants. إذا تمثل مزيجا من اثنين أو ثلاثة أحرف ساكنة. There were also word signs وأيضا هناك إشارات أو كلمات. These are pictures of objects. إذا هذه تكون صور لأشياء. So these are pictures of objects. إذا هذه الرموز هي عبارة عن صور لوصف أشياء. There were at least 700 samples. إذا كان هناك ما لا يقل عن 700 رمز. And each sample وكل رمز had up to 3 meanings. إذا وكان لكل رمز ما يصل إلى 3 معاني. Also أيضا a symbol could represent just one sound or it could represent the picture it showed. إذا يمكن أن يمثل الرمز صوتا واحدا فقط أو يمكن أن يمثل الصورة التي أظهرها. Okay guys, so here the symbol had up to 3 meanings. إذا يمكن أن يصل الرمز إلى 3 معاني ويمكن للرمز أيضا أن يمثل صوتا واحدا أو يمثل الصورة. So our writing system today is much simpler. إذا نظام الكتابة التي لدينا اليوم
هي أبسط بكثير. So here we have combination. It means the state of being joined in one unit. And it means in Arabic أن يكون ملتحقا واحدا. And here we have the pronoun it refers to symbol. إذا تعود على الرمز. Okay guys, so you have to write them down in your notebook. Now let's move to the most important points. Then أهم نقاط الدرس. Hieroglyphic writing use symbols or pictures to represent objects. إذا استخدمت الكتابة الهيروغليفية الرموز والصور لتمثيل الأشياء. Number 2. People wrote hieroglyphics in rows or columns. إذا كتب الناس الهيروغليفية على أعمدة أو على سطور. So in the case of rows, you must look at the human or animal figures to work out which direction to read. إذا في حالة الصفوف يجب عليك أن تنظر إلى الأشكال الحيوانية أو البشرية لمعرفة أو لفهم الاتجاه القراءة. Hieroglyphic symbols are divided into signs. إذا تنقسم الرموز الهيروغليفية إلى alphabetical signs that represent a single sound. إذا إلى علامات أبجدية تمثل صوتا واحدا. And signs that represent a combination of 2 or 3 consonants. إذا وعلامات تمثل مزيجا من 2 أو 3 أحرف ساكنة. There were at least 700 symbols. إذا هناك ما لا يقل عن 700 رمز. And each symbol had up to 3 meanings. وكان لكل رمز ما يصل إلى 3 معاني. And a symbol could represent a sound or the picture it showed. إذا يمكن أن يمثل رمزا صوتا يمكن أن نمثل الرمز صوتا واحدا أو الصورة التي أظهرها. Okay guys, so you have to write them in your notebook. إذا يجب عليك أن تكتبهم على دفترك. Now let's move to the meaning part. Okay guys, so you have to draw this table and write the word and the meaning. Number 1. Symbols. It means الرموز. Number 2. Represent. Represent. It means لتمثيل. Number 3. Objects. Objects. And it means الأشياء. Number 4. Rows. Rows. It means صفوف. Number 5. Columns. Columns. It means أعمدة. Number 6. Figures. Figures. It means الأشكال. Number 7. Direction. Direction. It means اتجاه. Number 8. Divided. Divided. It means تقسم أو قسمت. Number 9. Signs. Signs. It means علامات. Number 10. Combination. Combination. And it means مزيجا أو مزيج. Okay guys, so you have to write them in your notebook. Thank you for watching and I will see you very soon. Salam.